Share this video, share this video, share this video. Yeah, I just made a very shocking discovery between last night and this morning. I found out that indeed it is true. Nobody has ever done half of what Mathias has done for Igbo. That's true, I agree. Share this video. Share this video. Mathias Nobody born of a man in Igbo land has done quarter, not even half, up to half of what Mathias has done for Igbo. True. Share this video. Ọ na-adụ mma mmadụ fụ eziokwu okwu eziokwu. Ịghọtago? 5 stars Igbo, I greet you. Fabian Chika, that I greet you. Yeah? Enegadigo m anya na ala Igbo aya. Wefu na indeed ma ndị Igbo ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ ma ndị aka ya amụ amụ na ndị aka ya amụ amụ ka ngapụ ikwu maka ndị aka ya amụ amụ because na m amaghọ ka ndị aka ya amụ amụ si wee kwado were abịa. Onwe bụghị onye megolu kwọta ofufe Mathias merụ n'ala Igbo mana a na-ekwuye ọdụkasị na ama ife a na-ekwu eziokwu udo na nyanwụ okwu. I will tell you why. Nji wee kwue. Ịghọtago? Mark eziokwu. If you ever again say anything about Ogechi again, I will block you immediately. If they pack them again, Mark Ogechi na this broadcast name, I will block you. When I will say about poor. This is the last one in the menu. When I will say about poor. This is the last one in the menu. If you had that day moon, put on an app while Ogechi. If who do shame, who do shame can not join. Who do shame. Some of you married men who can barely take care of their family. Every day you put on Facebook, Ogechi. Some of you who don't do shame. How to give fella had more for the limon. One more of mates. Obosion na made many video here. Made we have topic in the treating at that video. We put another. I block you immediately. When you feel people like you on my page, you are more like an emptiness to my page. So what are you doing here anyway? Sorry for that unnecessary distraction. So, as I was saying, Mathias. But before my Ganiru, I was sharing video. Every second in command day, Mathias said, Galunu no ebe Mathias na ana treatment. N'ụlọ ọgwụ ebe Mathias na analụ treatment. Maximus Patrick. Oga Maximus Patrick biko ewe n'iwe. Na nwanne m menụrụ nwanne gị ebele. Menụrụ nwanne gị ebele. Okay, smart Kenzo, off you go. Blocked. Maximus Patrick menụrụ nwanne gị ebele biko I will return the call today, this morning, after this broadcast. You want to go? So, when we share that video, I made some 1, 2, or 3 observation note from that video, second in command that the GO mail, which is number 1. Now, a lot of people, by a lot of people, you mean nde omena na buze ziopu nde. Okay, Valentine Aguano Kings. I love your college. I love your college. You want to go? I love your courage. Your courage is very strong. You want to go? So, by a lot of people, I mean, either their sympathizers or their members. We are suggesting Mathias obodo Igbo. Second in command, Mathias and Mathias concur
to ifefa na-ekwu by ese na ọwụrụ na-eme amaghị ife melu that na nyanwa ya consider ijewe obodo oyiwo ije na treatment. Number one. Number two, I noted where second in command here, Chekwube, was saying that na Mathias ya aduke echi na echi ada agwagwo na our ancestors and Chukwu Okike Abiama will come and heal Mathias. We heal Mathias. And I saw na the comment sections ebe countless of ndị omenala bụ ụzọ mkpụrụ mmiri na ọnwụ, we are all writing Chukwu Okike Abiama will heal you. May Chukwu Okike Abiama heal you. May Chukwu Okike Abiama heal you. May Chukwu Okike Abiama heal you. That is number two. Number three, I noted when Mathias said na all no see honorable treatment here on analo at that moment. Now from Eshi no nweziri ike idesisi na hospital here well abịazi another treatment here. So let me stress on these three observations before I go to why I said that na Mathias, nobody has done what Mathias megoro ndị Igbo since ndị Igbo bido existing. Let me start with may Chukwu Okike ama hear you. Sometimes ana m ada agwa ụmụnne anyị onweghị ife karịrị mmadụ ịda ado articulate in this world, in this life I know. Also nya wo no okwu ị na-ekwu nwere ike ọ dada isha, but to be articulate ka ghara inwe loopholes where people can either hold you here or hold you here. You want to go? Off you go. Huh? You want to go? So, may Chukwu Okike Abiama hear you. Ị ga-adụ ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Kele onye na-ekpele ekpele ahụ. Ịbịa na unu ọgwụ ndị omenala bụ ụzọ okwu asị na ọnwụ. Ọ Chukwu Okike Abiama wụ dọkịta n'ebe a. Ana m ajụ ajụjụ. Ọ Chukwu Okike Abiama wụ ọgwụ unu na-anyụ. So if you believe that Chukwu Okike Abiama can heal somebody, for some of you, jee na that video ebe Chekwube melu video mgbe ha je for that GO na hospital. Jee na that video. In the nekido comment, you will laugh. If you are doing, it's not that na these people are eziokwu, but it's just that na Mathias is an instrument, an end-time instrument. Ekwensu ji wee chi ushi ebele baalụ ndị a na-eme. O nwere ife a na-ekwu na mmadụ achọrọ ịhapụ ime alụ. O nwere ife a na-achọ na mmadụ na-achọ every avenue o yeji wee na justify ajọ ife ọ na-eme. For example, onye na-egbu mmadụ, we always look for every opportunity to justify igbu mmadụ ha. He will give you examples of ebe egbugoro mmadụ, onye gburu mmadụ ejeghị nga. He will give you an example of ebe egbugoro mmadụ, ndị mmadụ na-akụrụ onye gburu mmadụ aka. He will keep running around looking for something to justify mmadụ ahụ ọ na-egbu, ka i wee ghọta na mmadụ ahụ ọ na-egbu dị justifiable because na ọ chọrọ ịhapụ igbu mmadụ. When ndị gburu mmadụ ya wụ ijide ha ebere akwa, mgbe ahụ ka ife ahụ ya esie n'anya pụọ, mmadụ nọ n'ime ya batakwa onwe through repentance, if you obere akwa promising you not to do it again. You got to go. Now, these people, by in a category of people who keep looking for everything, every avenue to justify Mwadofane, and that is where Mathias comes into play in their life. Otherwise, somebody now say that God cannot heal anybody, that there is nothing like spirituality, that no na holy ahu, ijebe hospital, no one even jikorogo na chukwu, can even ejebe unu ke ejebe. Why is that person in a comment section where the daddy GO of Omena Bundempulu Mili Church? Naria we na say may Chukwu Okike Abiama hear you. Where Joe will say Chukwu Okike Abiama or doctor Chukwu Okike Abiama or Bumologo Egano. It's a question.
that even while he is in the hospital bed, you are even still wishing him that God will heal him. I am asking you, does it mean that you don't have confidence? Because he has already faced the reality according to your teaching, which is no hospital. The best place, or suppose the life is guaranteed. Why is it that even is already in good hands, even while he has already accepted the reality of things, you are still bringing in a supernatural being, praying that God should heal him, meaning that you need believe that is not just the end. You were suspecting no well. That is why you nature for the name anya sem. Na ifu nu na-eme wala mu nwawe. Onye ohi support ho Mathias, man onye ohi a nwe conscience. Ọkpansi support ho Mathias, man na nchegharị nke onye ahụ nso. Ana m agwụ n'eziokwu, onye ntọ support ho Mathias, man na nchegharị onye ahụ nso. Onde na-eme arụ niile kwuru arụ a na-eme n'ala Igbo support ho Mathias, man na nchegharị onye ahụ nso. These are the people you find supporting Mathias. Because scripture has one or two places where it is speaking directly to you. An instrument do against the fire in one way or the other. In one way or the other. That is why Ndocha seeking to live a free life. Life free from interference. Life where they can do everything they want to do without somebody telling them, no, stop here, stop here. That is not the life of average Onyochacholo. They decided to move away gradually from God. A lot of things, despite the kind of security and everything done in America, for instance, conceive a lot of info that no do 20-something years nwere ike bukọrọ ogbu n'igwe na ahụ ya bata na park ebe ndị mmadụ nọ mee ya aka ọgba ndị mmadụ anwụsịsị ya. A lot of ife ọjọọ ụfọdụ mmadụ nọkọta bụrụ egbe bata okpo ibu egbe gbapụsịa ndị bịa n'ụlọ akwụkwọ or something like that. Alụ dị iche iche wee mebe na Amerịka. Ndị mmadụ wee ṅụọ ọgwụ ike. Ndị bi na street n'obodo ahụ ịfụrụ ndị dị homeless due to the constant abuse of ọgwụ ike ha na-aṅụ. We condemn what they are thinking and their brains how we na na street. For the name how them we ego. Because now Adazi preach on their morals. They started deviating away. Donald Trump we say enough is enough. It is high time America turns back to God, because that is where the problem of America started. That is where America started failing. We take it as a campaign to take America back to God. Note, Donald Trump is an already established billionaire. When I mean by billionaire, I mean billionaire in dollars. He has tested power before. He has been only one America, no doubt. When you are the most powerful man. No what? Only America, because in America with the world power, meaning he can decide to come for Nigeria and Nigeria will be in hustle. So for him to place God, let me even say, for him to acknowledge the kingship of Jesus Christ, what it means is that now the power carry the power in Kenya one on anyway. Chitaguna power in Kenya one on anyway, Peter in Kenya one mother. You know they go to Yanya with capacity to end the Ndo in the next minute. But despite power ni na oka believe no nwere onye kalele ye adafwanya and don't respect onya. That is why Donald Trump, in all the powers you as the president of America, last time oka president, we saw pastors gathered to kneel down to pray for him. Nya patana despite power ni we saw
him invite a pastor from Nigeria to come and partake in his inauguration. That is the kind of fear such people will for God. You can barely take care of your family. You barely have control of your family. Your community, you walk around like a fugitive. You have not even added one thing to the mankind. Who are you? God, Donald Trump, fear that we should not fear him. Look at what you are saying. That God, Donald Trump, fear that we should not fear him. You fear Donald Trump. You fear Donald Trump. You cannot stand before Trump and speak. You cannot stand before him. Your breath you cease immediately. You cannot speak for 1 minute. Donald Trump. But na to Jehovah egwu. Onye wetara n'ọchịchị diokpara Chineke ahụ, which is Jesus Christ. We should call. He cannot even mention the name of Jesus Christ the way you are mentioning it. So this is why a lot of nde okomoko, ndị okwu na ụka, ndị ogbu mmadụ, ndị ohi, ndị na-eme all manner of things, ndị na-eji adakpo nwunye mmadụ, ndị na-eji analụ mmadụ ife ha n'ike, ji wee recruit behind Mathias. It is because of the message and nothing more. It is because the message is against the message that can help them to uphold their principle as a human being. Nobody is perfect. I am not perfect. But for the fact that in conscience, we malo, nefe adu njọ, nefe adu mma, nefe adu njọ, nefe adu mma. It is enough to show that your repentance is not far away from here. That is when we say nobody is perfect, but we are all working towards perfection. That is what it means. Ability to know what is good and what is bad. That is the greatest thing the gospel would allow. Now, if you keep turning people away from that gospel, it means you are telling them that if you don't job, don't job. That can only be okay. Ezugo, my question to you is that Mathias continued this nonsense from one popular Igbo person, which everyone who knows the truth knows. Why are you not openly condemning who started this bully against Christianity? Maybe you should tell me who started it, because I don't know. You should tell me who started it. I don't know. You see? Na Donald Trump, a believer in a miracle. Now, let me tell you. You are saying that Donald Trump, a believer in a miracle, right? Let me shock you now. Let me shock you. He is the president of America, right? He is the president of America, right? And the American will power and control over countries of the world. America will have world power. America can give and take. They have the power. He has the armies capable of him protect America from external and from internal, whatever. The pastor all invited from Nigeria and all the pastors who came to the White House to come and pray, what are they praying for? That protection they are praying. Who are they praying for? That protection. So, does it mean that behind, aside the physical power, American will, what they have at their disposal, what is that extra protection they are asking from God? You don't know that no believe in a miracle or what, right? Yet, he paid for a flight that carried a pastor from Nigeria to America just to come and lay hands on him, just to come and walk around the White House and pray for protection. Neighbor America and the seat of power. And you are talking about not believing. What is miracle? Do you know the miracle I am asking God for? It may not be anything relating to health, because I am strong.
It may not be anything relating to God. The miracle I am asking God may be different from the miracle you are seeking from God. We hope what a mad time. Asarina into ihu is way di chiche. Cancel wise way di chiche. Onye nke nwere ego nwere ife ọ na-achọ. Onye nke nwere ego nwee power nwere ife ọzọ ọ na-achọ. Onye nke nwere ego nwa ahụike nwee power nwere another thing ọ na-achọ. So ọ bụrụ na Donald Trump believe na the miracle kere ife ọzọ ọ na-achọ n'aka ndị pastọ. Ana m ajụ ajụjụ. So I have told you the people who calls Mathias Igbo Ndụ. Igbo Ndụ is not that he's Igbo Ndụ as per se, but he's a man who encourages them to go back and dwell in their evil doing. He is a man who shut the door of the conscience of their heart to tell them, if ọjọọ ha na-agwa gị emezina n'ụbọchị ikpeazụ na ihe eje enigwe na ị na-eme ife ọjọọ n'enigwe adịghị wuo mere ife ọjọọ gaba no endere n'ụwa. Number one. Number two, ife anya iji ime na nzuzo esi na Chineke na-afụ na Chukwu na-afụ na o nwere onye na-afụ ma ọ na-afụ na o nwere onye na-afụ mee ife ị chọrọ ime na o nwere onye na-afụ nọ n'ụwa ka anyị nọ anọ ya ende n'ụwa. Are you getting me? Now, ife ọjọọ niile afa na-eme a na-atụ Chineke egwu na-atụ egwu na Jesus Christ ya abịa for the second time. Ebịa kpọrọ ndị nke na o nwere onye na-abịa na Jesus na-abịa bịa kpọrọ na o nwere onye na-abịa na Jesus nwụrụ maka njọ mụ na agụ megolo eme ka anyị wee liberate anyị from ọzọ ka anyị ghara ime ọzọ. Na o nwere ife dị etu ahụ mere medalụ tire nwunye mmadụ gbuwe mmadụ zugbo ohi na onwe ife na-eme tọba ntọ kụba nsị gbuwe mmadụ na o nwere ife na-eme n'ụwa ka anyị nọ n'ife niile ya ende n'ụwa. Ọwụlụ na osheru ya etu a ọ ya amụ ife ọ ya ama that there are some message. For example, ọwụrụ kịta let me even logically put it this way. Iji wee gwa na good message I suppose he inwe any rival. Good message, no matter what that message is, provided that that message is pointing at a good direction, a wise man or a wise woman will never go after that message. Ọwụrụ na TV deba na ụmụwụ na-egwu egwu wee kụwa the first TV igotakwa the second one ha gwurukwu egwu kụwa ya iwee gota the third one wee gwa ụmụwụ na onye metụ TV ya aka na ọ na-achọkụ mmadụ na nke ije gota kịta awụ TV ya wee metụ aka na ya achọkụ ụmụazị ya wee welu maka na TV ya na-achọkụ achọkụ wee gbaferuzie aha ejezi eje emetụ the TV aka TV wee last ya 1 year wee last ya 2 years wee last ya 3 years wee ka na last wee ruo kịta. TV ya nwere ike manya da na-achọkụ achọkụ n'eziokwu. Now I am trying now to logically fit into the imagination unu na-enwe that God does not exist. Ụmụ wee wolu maka egwu TV ịchọkụ ha ịghọtago wee wolu maka hello mewe ngwa ngwa ka ọ ghara idile ha o mewe ngwa nsọwado ịghọtago wolu maka fear ọfụ efe ahụ ịgbara ha wee gbalụ TV ọsọ iwe zọta TV igbo. Do you think that na mụnwa pụta wee bịa kpọọ ụmụ wee gbuo ụmụ na TV aha wee mee nchọkụ hapụkwa na efe ahụ dadị unu gwara ụnụ na TV aha wee mee nchọkụ na efe ahụ egwuregwu ka o ji egwu? Do you think that logically that I have not come over a good message, that I have not come against a good message capable of saving something? Do you think that I have not bring destruction upon this TV? Since some of you feel none of the wise, let us logically look at it. Let us agree with you that God does not exist. Let us agree with you that God does not exist. When you know that the fear of God
is the beginning of wisdom. That the fear of God is the reason why evil is not at its peak. Don't you think that coming against that message, if truly it doesn't exist, is equal to opening the gate of evil, is equal to unleashing evil? Look at what is happening in our Igbo since Mathias started preaching this message of deceit. You went and you went against the message that is capable of sustaining that TV, and the children will lose fear. Na TV ahụ na-eme nchọk wee je blue TV ahụ wee kụwasịa. Where does it leave you? Who are you? Who are you? Obi Odogwu, the only male woman that is lazy. Let us meet physically on the ground. Let us know between me and you who is a man. Or church on a Facebook. No be church. Let us meet on the ground. Let us meet. Let us know who is lazy. Somebody who doesn't know where his meal will be coming from this morning. Yeah? You don't know where your next meal is coming from this morning. You are at the comfort of your home because you have 5 naira data and you can now talk. Actually, give away. In another fake account. Yeah? When you're on a walk account on Facebook. Let us fire the message down. The message is more important. That is number one. Point there is, when they say, baby, check around or up message, programmer. So, point is, when I keep seeing them writing, may Chukwu hear you, I ask myself, ndo na gbadum ulu mmiri iwuri yo na-emeto ha ka akpara hora n'isi na ugwo MC Tosh akpadoro mazi hora n'isi. Which Chukwu okike abịama has the power that is greater than the power do n'ogwu na drip akwere Mathias n'aka. Since he is already in good hands, since you know that where he is, his life is protected, na ndụ ya ya pụnata. Keri Chukwu okike abịama ị na-akpọ ka ọ bịa heruo ya ebe a, he's already in good hands. Only can you see that some of you are more confused. You are confused because you are failing to differentiate between Mathias helping you to cover your evil deed and Mathias preaching reality. Because you know that what he is preaching is not a reality. He knows that what he is preaching is not a reality. If it is reality, don't come and complain to us because it is something you are expecting. It is expected. Or if but you know the solution. You know 5 things you are supposed to do. You don't need to come to Facebook to come and tell us because we don't. What can we do? What can we actually do to help you? So, the same reality in before. Why do you think came before that I cannot go to God and carry him? If he will, because no carry there is nothing you can do. You are helpless. He believe that there is nothing you can do. You are helpless. There is nothing you can do. You are helpless. Your life now depends on the hand of a nurse or a doctor. What can I purposely do to help you? The same way I cry to God, that is the same way you are crying to us. If reality is a reality, go to hospital. Hospitals don't talk. Moto Yebujo hospital don't talk. Akwiye hospital don't talk. You don't even need to say a word. Drive yourself to the hospital, go and take treatment. Life continues. Why are you complaining to us if it is a reality? Yes, the reality of Namuke Anwani. Yeah? You can only talk to your friends, and if I'm not your friends, I may not even know. You want to go? So, if I am not your member, why should I even know that you are facing this reality? I am not your member. What should be my business?
with the business transaction ijeme no moji? What should be my concern with the Nkugosi Akugo na Abuja? What should be my concern with the any abandoned rule or Guje another one? Let me not stress more on that part. The point is that they actually believe in God, but not the God we believe in. That is for some of them. The conclusion part of that story is that greater number of them actually believe in God and spirituality, but not the God we believe in. Or they may say, not the Bible God. And some of them are just intentionally doing what they are doing. Intentionally being that they actually know that God exists, but they are hiding under the cover of Mathias' message of there is no God to commit the evil and atrocities they are committing. That is another greater number of them, percentage to percentage. And the remaining ones are just ignorant. They are just ignorant. They need many multiple messages to come there, different experiences and the life challenges to show them the direction that they should be going. That is for that one. Now, I go to the Mathias. I go to the part where Mathias said that na from Eshi, no ya dey simuzi na hospital, yeah, na hospital na ejezieba. I thought this hospital was celebrated so much. Now, what he did, or a typical of Nigerian politician who said that he has provided all the medical health facilities and care in his state, running outside Nigeria to go and they receive treatment. If he is running out of Nigeria or he leaves Anambra State, Ghana Ebonyi State EJ, now treatment, na hospital do Ebonyi State. Is he not a, if I say that na medical facilities or health facilities na state here collapse, will I not be right? If Mathias will happen the hospital, in fact, the most popular hospital na Facebook today is Omenanabuzo Ezioku no Omenanabuzo Okwuase no hospital. Now the more popular, it is more popular than St. Nicholas. It was celebrated more than UMTH. It was celebrated more than Teaching Hospital. It was celebrated more than Toronto Hospital. It is a hospital that has made the most noise on Facebook. So I expected that na equipment you had done at that hospital, you state of the art equipment. Is it not the same hospital Mathias Juweza Ozi Bondo? So that hospital, the capable of Izu Ibondo, but Oyazo Mathias Endo, that he had to leave his own hospital and run to another hospital to go and get quality health care. Okay, Ephraim Pablo blocked. I will meet you in Nasarawa. You got to go. Are you seeing what we are seeing? An imaginary hospital set up to scam you people, to keep scamming you people. Just look at, just for Chekube to make a live video na hospital. Ebe Mathias no. Just for Chekube to make a live video where Mathias is. He had to, a day to, or in the morning of that day, post a video of Ebe Kumazinapo Abiume Jimeto Hamanono. He had to first of all work on your psychology, reminding you that this is what Mathias has been doing, to use the innocent children to work on your psychology. You have to do that. Go and prepare your mind before they go into the main video of introducing to you that Mathias need to go to Obodo Iwo for treatment. I am still coming to that. And that is the essence of setting up that empty space somewhere, just to work on your brain. Just to work on your brain. Can you go to that hospital to go and take treatment? I am asking you. I am asking you.
There is no hospital in this Nigeria. Bendocha a record bona mmadụ nwụrụ there. How no matter how powerful also my uncle Dinne Moshie Wogamo bojere Zambia nke anyị kwalụ na 9th announce no nwụrụ last time nwụrụ na St. Nicholas Hospital. Do you know how much it costs to stay one day in St. Nicholas? Do you know how much it costs to stay 3 days in St. Nicholas? We are talking of money running into millions. If you stay in St. Nicholas for 3 days, St. Nicholas is a hospital where any emergency, a doctor will be flown in immediately. A specialist, a fly in within 24 hours to come and handle that emergency. Unyocha. Go and make inquiries about St. Nicholas Hospital in Lagos. Or hospital ebe onye can walk in. Or hospital ya won with an area eba tahana lift ka egbagenu. Ikuru go do the first thing before we go enu. Oya wo na onye ya nwa of odugodu show no fugo woma before we nwa. Yet my uncle died in that hospital. So that is to show you that there is no hospital in this world that only mother people recorded in that hospital. Since Mathias Bidoro, make a record go. There is nothing happening there. On a macho ke wolu brain ka on oranisi. Eje me video there. Acho ko on oranisi. Eje me video there. Okolu picture could you say in an office or a doctor? Is he a doctor? Who is the resident doctor there in that hospital? We want to know that doctor so that we know his qualification. Let us see him. Is Mathias the doctor? Is Mathias the doctor? Dr. Nkenderemu retired, being the chief medical director of the Assistant Hospital Akudo. Why is it that Bishop Abulohop doctor not there? Why is it that Bishop had a parade as a doctor? Even office doctor or Bishop Yame. Office Bishop Aduze higher than office doctor na that hospital. Anamajoga Jojo. Eloa no nkwankwa flat ije rente ya penti shaye jebukoro nkwankwa bed ma mo no penti ka gbalo tiko win we zegelu na ka doctor. You cannot attend to yourself now. You quickly run to a better hospital. It is a lesson and the message. We talked about the ambulance last time. Emergency on a kakoko emergency. He didn't know when they said ambulance also the moment in mind the na ambulance ha na ejeri change egono no nwere ife anya boho ya anya alụba na ya ọlụ alụba. The only emergency aka egosi anyị na ambulance ya respond to akọla anyị na moto mere mmebi. The only emergency, remember, since this ambulance was introduced, since a part of this ambulance ebe the Omenana hospital ebe amade sticker was shown to us because the ambulance was not shown to us. The ambulance was not shown to us. Up till today, ambulance ya kolo fearful video or picture of that ambulance. I posted the hospital of Mwavalogo, one of our brother, who single-handedly built a quality hospital in Orodo, Nimo State. I posted that hospital. The first 5-6 seconds of the video of that hospital was shown to you. Sienna, well-equipped ambulance. It was shown to you. It was shown to you. You saw it. You saw everything from the outside, from top, from down. So why will a same person who want to show us what he has done, remember, you will not know what we are doing for you. Mathias Goselaye signboard don't have a 2-story building. Good for after 3 months, Goselaye Mongo signboard. Adoanana. When I choose him say, why are you Goselaye signboard? Who go on? Are you Goselaye hospital? Now hospital, even some are best hospital. No more bobeha. The
signboard aha ọdụ ka nke Mathias. Seraphic Hospital, the signboard aha ọdụ ka nke Mathias. In history, signboard do na and the okwe even eme that first signboard ololo before mu ni juwa we chwe ofu na aya nọrọ na so close o we makpu na flat ya all along ife agwala ayi na alụ hospital agwa ha ayi na rent hospital ife na agwa ayi na alụ hospital. Do you know the difference between I am building a hospital and I want to open a hospital? If you say you want to open a hospital, you can open it in a flat. We are not waiting for too long. The moment the money you are looking for is there, you can open it. But if you say you are building a hospital, we are expecting a long-term something. So, I am building a hospital. We kept on waiting. Each time, if a man Facebook, signboard. I will say no. We have seen this signboard enough. We want to see the hospital. We boss gani. We na one of the oldest building in Nampo. Udi ekele diri chukwu ha. Lolo mba chefuo na ha ka nwere na. Ima no nwere a lot of uno ekele diri chukwu nwe na Onitsha. Mama, I don't think normal. That ụfọdụ uno ahụ, keta the actual rent of those buildings supposedly within 700,000, 800,000. Man uno ahụ tenant bi na ka na 150 or 120,000 were rota. Imo ho no nwere. Mbụ ndebe mmụọ debel fana ndị otu ka nwechara uju na anọ Onitsha. Ifu dị unu Isaiah nwafọ nwere so many of them na Nnewi. Ịnọkwu mgbe arụchara uju unu mgbe agbara agasị ute nna and ụmụ na aka nọ in existence wee lota o wee je chọrọ uju building ahụ wee je rentizie a flat ebe ọ ya ada akwụ 180,000 ile. It is a tools ndị ụmụazị be anyị na-atụ akwụkwọ ji arụ ọrụ. Ife Mathias tiri na hospital a pempe to ego ụmụazị aji ego tools ha ji arụ ọrụ. Are you not aware? So all that it takes him to rent a flat of 180,000, use the same money you contributed to bring one bed or the other just to set it up as a tool or a GLO. Do you think it is too much? Do you think it is too much? Ụfọdụ n'ime ha na-spend the millions were shop date. Ụfọdụ n'ime ha na-spend the millions were ego tools eji achọkwa ka a na-apụtakwa onye ọcha ego. So for that hospital as a tools, Mathias Igolu o ji wee chi there continue na-azọ ụbụrụ wee peta na. Ụfọdụ n'ime ụlọ wee. Now that ambulance, the only place I ka afukene ebe ambulance alụrụ ọrụ. Remember, we have not seen this ambulance work before since eji wee gosi aye. Ambulance here supposedly something do more active na that hospital because no one na ambulance ya bịa we buru mmadụ bujeli na another hospital. Na ambulance ya na ya edewe osara ya no 999 na B666 ka osara enwere ike iwepụta as emergency number. Since that time I keep asking Mathias wepụtago emergency number ndị mmadụ fụ ya wepụtago he and they don't care to ask him. Because I myself, ana m eche ka ewepụta emergency number call ya wo ngagido pụta fu ebe nwere accident. On this number say regade the ambulance land ya bụrụ nya o seregoli iwu ahụ na ambulance ya wụ na hospital ya ka ọ ebute mmadụ. That it is for ndị Igbo. Remember na ọ na-eshepụrụ ndị Igbo etu aka o si wee je kpọrọ onye Igbo boy n'afa ndị Igbo gwa ha anyị anụghị ebe mere agreement onye o je kpọrọ boy onye ahụ nyeri aka ruo ife ọrụ alụsha ọgwa anyị na the boy savụrụ ndị Igbo that it is time for ndị Igbo to settle him. So etu akwa ka o si wee jekwa gotakwa ambulance for ndị Igbo. Ndị Igbo have never seen that ambulance in action till today. The only place I hear ka afụ how this ambulance works agwa anyị na metal and piston ka ọgọnụ ambulance ọfụ onwebeghị ife ọlụlụ mere mmebi o wee gba mgbe o ji wee nweta onwe ya ka o ji wee cover that part of the line. You got to go. So, when is your eyes ever going to be opened? I expected him. He can as well wake up today. Jane hospital, yeah, but the fact is that I actually allowed him to open his mouth and say that na formation in a lawyer doesn't see a hospital, yeah, I guess at this hospital, I'll be on a treatment.
on a bema. I can sleep in your house out of no emergency, out of na ipekon. But always na no nwelu even mana nsopụ in ọ na-eme aka okporo onye ọ na-agbakpube mana aka okporo ndị mmadụ na-agbakpube ha ngwa na-agbapụta o gosi na be ga-adịghị mma. So ahụ a na-arịa okporo nke akụrụ instead of ọ ejezie na hospital ya sị na chief medical director nọ on board agadi hospital ọfụma ndị ahụ adụ ha na-enwe aṅụrị na ọga na around ọgbara ọsọ gbaje na hospital ọzọ. It is telling you something. No only well. Hear me. That hospital is one of the tools they just manipulate you know where I ask you they go. Mba kwa kuko gwalo no le welo okita na o they must pay. Unu she na ase. If Mathias na use no psychological they must pay. Psychology they must pay. Onya ko they use unu. And unu na akwu ugbo. Unu ya akwugido ugbo welu ubosi decide le. Your ability to stop paying is the moment Jesus Christ take the center space of your head. That day, you will cease to pay. Can you count how much you have given to Mathias within the past 3 months? Can you go past them? Can you count how much you have given to Mathias within the last 3 months? Can you go past them? Can you go within that same 3 months? Jesus Christ riri Mathias riri eyu. Imoko no ka mma na onye riri na ma hafu ya anya karịa ma na nna afụ onye riri m anya. Ana m ajụ ajụjụ. Imoko no ka mma na ma da afụ onye riri m anya. I am still expecting the day ma afụ onye riri m anya karịa ma na mfuru onye riri m anya. Aka na alụfesi bai. Mgbe e kwuru na alụfesi iwu mgbe eru mọlụ na ndị duka eze ego ha wish na ụfọdụ n'ime ha. It is possible for them to have blood 419 but the way the story has it, no mgbe fesi mgbe ekwu na National Stadium mgbe ekwu na Mamili le River Niger o mgbe aka ya akpụrụ onye ọcha na-egosi ya na atụrụ ya aka. Okay, your strength will be how Ogechi will regain her freedom. Okay, Anashebe, when Ogechi regains her freedom, you can join us. That is the best way to be taking care of Ugbo Fekedo Kono. Mbalulu fesi Ugbo Keta we na alụ mmadụ ọlụ ọ na anticipate the door ya afọ fefe ahụ na alụ mana nke ụlọ na atụrụ ụlọ ya aka na alụ ụlọ ọlụ na-eri ụlọ ide play ide show fesi ka na alụ ụlọ na 21st century ya ese na-emu ife ese na ụbụrụ na abata ọfụma. Have you ever taken a trip to this hospital? Ngonwa nwenye nọ na Mkpọ, ngonwa nwenye nọ na Ọnịcha, ihe ebuje nwa ya ebe ahụ, nwunye gị onye jem nwa dị. Have you ever taken a trip? Ngonwa nọ na Anambra State, hapụzi onye nọ n'Enugu. Have you ever seen him announce that any of his family member not there? His family members cannot even go there. His children rather get there, they take treatment. The wife rather get there, they take treatment. Ngoma, you can't go there to go and take treatment. Yet you want us to celebrate. He can't even go there because what is happening now has shown that he cannot go there to go and take treatment. So what is it that you people has been celebrating? Restaurant that free food today. Oh, and the mother get on a restaurant out. Mgbe ofu ogam keru rice na birthday. Onwelu particular people akpọrọ n'ọha ka ya eke ife mana that day ma ndị akwụghọ juru ka ndị achọrọ ịda mmadụ na gate mmadụ ju na gate gbodo still emechakwara ife a ndị na-ata murumuru ka na-ata murumuru upon how many bags of rice taken. The video na Facebook here. Ma ife free makwa ife free ka nna ajụ ife free wu bịawa nye ka ya gwa ụmụ na-enwere free hospital na Mkpọ iru ebe ahụ fụ mmadụ 3 na mmadụ 4 free hospital a na-asaịn akwụkwọ na gate were abata. Okay, ọ bụrụ na idelu sọsọ Mathias hapụ iti nwaanyị bu amụ, I would have spared you maybe, but right nwaanyị bu amụ gosiri how okpo you are, so off you go. All this stickery, you can't discuss anything without
talking about Mathias Hapungo because I came to Facebook because of Mathias. Mathias be on Facebook because of Ndoka. He can't discuss anything without mentioning Ndoka. He can't even go to Akwamozu without mentioning Ndoka. You want to go? So, because of that, why do you think I can discuss anything without Mathias? I came to Facebook because of him. Yes. So, expect 70% of my discussion or engagement here to be because of him. Shekina. You want to go? Now, let us continue. Free hospital na mpo. Kade we ga n'ilu bena n'enu eba. Wayo anyocha. Wayo anyocha ka eburu ndị mmadụ. That hospital only functions when he is on Facebook. When he is out of Facebook, o nwere ife na media, nya gosi anyị dispense, nya gosi anyị ebe a na-edewe ọgwụ na hospital a. Ka even the level of ọgwụ astọrọ na this hospital. I am asking you. Nya gosi anyị ebe fa na-edewe ọgwụ na this hospital. Ka ifo the level of ọgwụ. Nya gosi anyị membership card ndị na-abịa na hospital a. Ka ifo mmadụ one bịa go na hospital a since eji wee mepe. Being a free hospital. Jee na nke Dr. Nkendirim today. Because na Dr. Nkendirim ụmụ ife ọ na-eme, the retired chief medical director, ife ahụ exercise bidolu before amụọ m ka ọ na-eme ụbọchị anyị eje na nke dọkịta ma ya eburu anyị n'ọnụ ụtụtụ gbada ka iwe nweta line maka ịbịa nke dọkịta ebe 89 ịma na ị nwere ike iwe ka nọmba gono. That is because of gono. Dr. Nkendirim n'obi agụta ọ retire go kịta nọrụzie na ife dị mba edu n'ụlọ. Dr. Nkendirim aka na-agba kaadị 500 n'aka. I went last time wee kafụ na aka na-agba kaadị 500 n'aka ma doctor in this era ha nọ na mana ilute ebe a ịfụsọ mmadụ ịbịa ebe ahụ ebe after 89 ịbịa ha ebe 6 nọmba gị nwere ike wuri fedo ka nọmba 15 or nọmba 20. That is how people see something do to cheap or where something do free. The only free hospital adị ekwo ndị niile nọ na mkpọ ahụ ya does it mean na 99% of ndị nọ na mkpọ na ahụ ụtụfa? Ana m ajụ ajụjụ. Does it mean na mkpọ ya get down in history as the only obodo ebe 99% people nọ na ahụ ụtụ ha so also 1% and ndị niile nọ n'ebe ọrịa cannot even enter motor to go there to go and take treatment? There is something fishy. There is something fishy that is going on there. He has never hospital has supposed na by now ndị mmadụ aga-afụgo the reason for expansion. Ọhụ Mathias ihe eji ọnụ egwu ọnya ya gba video si biko ndị Igbo nyere na ya aka ahụ na-ekwu na patient na-edi n'ezi ma na ana na ịma na ilo niile na even self ya hazie admit nwu mmadụ duto na ndị mmadụ abịapụ na ya ebe a biko ya hazie admit ni mmadụ na bed juru eju ofu bed mmadụ ebe a na-anọzi na even ndị mmadụ na-ala ọcha ma na afọ na ana niile ngwongwo ndị mmadụ ebe niile even n'ihu site atụ niile ndị mmadụ na-anọzi na ọ ndị Igbo ya eji aka ha tụkọta ego je gote ana tụkọta ego rụọ ya a quality hospital gwa Mathias ọya. Mana free hospital up till now ada enwe crowd. What is there? What is happening there? Now you see why he cannot be there. He went to another hospital. This could have been I say na go madu 6,000 ndo. Why can't you be the number 6,001 in your hospital? Why can't you be the number 6,001? Remember that the 6,000 number refused to increase. The moment Uruhana 6,000 increase again. No leave, no transfer. I no go front, I no go back. 6,000. Obviously, that is the number on a project in the year 2050 something. He's just being positive about the numbers on Apple. Even Ebaho, Unya, Bia, Joya Jojo, Shekube, Okamokwadi Anebu, Nde Omwany na Warrior, Umumoken na Warrior, Ndin in the Merendibu, only the Wundi, but I was going to Munibo, Kamawuna, Nunyausa, and I'm a Jonah Jojo, only Mathias Okatandiba, Okatandiba, and I'm a Jun. I was in Munya Osaka, Monibo. I was going to Niba, I was going to Niba. Only the Kena Warrior.
Bokone onwe na hospital ka anyị wuru uwe nene ka ewu doctor who cannot take care of himself. Even a first aid, a simple nijela Abuja bata, a minor something. Forget about the scam of ije obodo iwo. Nda wunde ngomuru. Acho umo okoko na umo ofeke. Atụkọnye kwara ego ijekwa obodo iwo je gbawa video. Nke awo opportunity iji wee chi ije obodo iwo a na-aga usinsi. Ka ọ ya wee iru ebe a ka ije gbawazie video wee kwuo alụ. Atụkọnyere ego. O nwere onye ya nwa na-eri, ọ mara na na-eri ya. Mana o nwere isi na o ji wee kwe ka ha na-eri ya. For example, ndị ọgwọ nsị ya, ndị ogbu mmadụ, ndị a na-eme alụ, they will choose to sponsor you. Ha makwa na ife anyị na-eme adụghọ mma, but they will choose to sponsor you because na ife anyị na-ekwu kpudokwara ha na nke fa na-eme. So I don't mind. I don't mind. It's just like onye na-agwa na oseghị Igbo onwe inspiration wee gụọ egwu janjaman jee butere nyana ka nka ka mkpure ka nghọdụ since anyị ji wee nwe Igbo ahụ were akụ egwu a ewutu face. O gosizi na Davido hawo kontena ka ha na-abaghị wolu pipe kwụ ihe as drip na-aṅụ ha ji wee international superstar how today. So ịnwa anwa gbụta a message bịara against iso ife ahụ chitakwu na just to justify ife ahụ ọ na-aṅụ ọ gwago ndị mmadụ n'ọṅụ ha ya onwe inspiration anya ya emepe ọ na-afụzi clear. So ịnwa anwa bịa against that message onye ahụ can pay any amount to counter that message. Those are the people we see around Mathias. Those are the people we see around Mathias. That is the second part. I'm about to also make something very important in chọrọ imeta. Now the third part of that video, where Mathias even thinking of running away to another man's land to go and get help from another people's ancestors just to stay alive. If truly no one anyway, because a liar will always be a liar. A liar will always seize an opportunity to exploit people. That is who he is. Ancestors who see from hospital village. That is where the land of your ancestors is. When you go there, your ancestors will herbs, your ancestors will different herbs have discovered, and then when they can practice that herbs. If you want a more refined one, you go to Bembela, or you go to Dr. Igwedo, a very young man that is still active, who has even taken that medical herbs to another level. Jane and Igwedo, being Ozibondo, or a bed in his mansion, it will look better herbs will take care of you. You going to Bendocha is a definition that we have grown and we can no longer dwell in the so-called ways of our ancestors. That is what you are proving to us. Going to Bendocha to go and get a better treatment is a confirmation that Igbo indeed has progressed to the point that we then not more talk about Ofora and Ofebuse, because that is not what rules the world now. But you are telling us that your ancestors are the best. Your ancestors, they believe in the na ndocha na education ha wetara ya wo scam. N'ife niile ndocha wetara ya wo scam, just in a way to come and deceive us, to take away our gods. That is what your message entails. You even fail to go to Mazi Dibia, who is your second or third in command. Onye ji mgbọrọgwụ Emoria ọpụta na airport rasa mgbọrọgwụ na anagwafa na onye TC border. You fail at this particular critical time to run to Mazi Dibia. You want to run to Ndosha Nobefa. Are you confirming to us now that those people are wiser than you? Are you confirming to us that na beke wabala? Are you confirming to us that everything Ndosha would allow they actually meant well, but now abuse? Is that what you are confirming to us? You want to go? I wish Ndosha na Igbo. I wish Ndosha na Igbo. Oh na ha na Igbo fu afa ekpogoro ha, fu iyi gogoro ha. Ebi aba ya woto of injection, buy okere mgba wisi ya na agba ekupuzie ya na complete. They can do it. I wish Ndosha na Igbo.
I wish in a fan an Igbo. So you want to run away from your ancestral land now, to go to another people's land, to go and hand your life over to them. If you can submit your life over to Ndosha the way you want to go and do now, what makes you think that we cannot submit our own life to Ndosha with Jesus? That foreign ancestor. You are going now to go and give your life to foreign ancestor, and you are blaming us who won't do the ancestor hanke. You are blaming us for what? Don't you know that not only believe in Nanka in your boy, now the won't kill the genius physically. Now, show 1 second in the I'm asking you. I'm asking you. Ngo wala na ndocha wonda o. Ndocha nwa beke. Now you want people to contribute money for you to go to nwa beke land to go and heal yourself. Mana nwa beke gwara go na nka enyere ya aka na-ekwo Jesus na okwo ebe ndodo na okwo Jesus ka egbudo. That is the only message nwa beke wotara ejoro ajo. But you are going there now ije ka nwa beke woro ogologo ntutu tu ihu n'ike. Emekwa na nwa beke nwere ike duo ya n'onu ma o duo ya n'anya nwuo. Ị na ha chi woro ndowo jenye ndị ọcha. Every time your ancestors discover this. What happens to that discovery your ancestors made at this point? What happened to that discovery your ancestors made at this point? Is this not an example of showing you that the days of your ancestors are long gone? Your ancestors even wish na hand on this our generation. Ka halfway be technology na ibe yem. Ka hafu no ha na-eji na mgbe ha azalụ eji ukwu eji aba na na-ejizi AC moto AC the Wi-Fi do na ewere eji aba. Na mmadụ zara oji ukwu eji aba. Ọnwụ nọ na this generation aya ka anọ. Onye ha ya za oji ukwu eji aba. Onye ọnwụ na ji ọkpa si ababi ebe a ya ba na Facebook. That is why eji ase na mmadụ si all the way from Abuja gara bịa Lagos for Tinubu. Ọ na-agba na social media. It is something that rarely happen now. Ojukwu eji abawo no kita ka ọ nọ enwere ike ibi ihe kọp. Ịghọtago? Ada kita wi na-eje ihe ịnọrọ na moto bụ AC Wi-Fi ya na-alụ ọlụ iwere eje aba. Ịnọrọ na ndụ nọrọ na mma were eje aba. A na-alọpụtazi ma moto bụ toilet. Ị ka na-agwa anyị your ancestors. Jee na Enugu steeti bụ ka ekwuketa mgbọrọgwụ dogo nyero ka ị ṅụọ ka obi ya kudo. You people have always taught us about mbologwu. Ina akuziri anyị ndị nna nna ha. Why can't you go after the discoveries of those your ancestors? This is the time. Ndocha ya gwa unu ife ha ji wee carry odu ka isi ebe Lagos. Nwa onye ọcha, ndị ọcha ekperima, ndị ọcha ndị ohi, ndị ọcha ndị wayo, ndị ọcha nka. At this particular time, you can take your life. Bulundu na-efele etu abụrụ edebe inwe onye ọcha si wele mmefe dị gị mma enye ngo onwe ma si gị wele mmefe dị gị mma ha chọọ ha fọrọ ya ahụ n'ugwu nchife Imo. Ụnụ ya machi eziokwu ọnana si je gwa ndị sịrị na ha discover egusi n'ọgbọnọ si na-enweghị egusi ọgbọnọ ka ịdụ mma. Ana m ajụ ajụjụ ụnụ pụta na Facebook ọra na common sense. Ndị nna nna anyị ha ji ogiri esi nke a n'ọsịsị eji wee invent magi invent ifa ka ndụ anyị ji wee yet ịgagide pụta na chicken republic na kpuo ịgagide pụta na ofu nice eatery na kpuo mpụta na mega chicken mụ na ya pụrụ n'azụ ụzọ mpụta na mega chicken ya sọghalụ n'ụzọ jesukelu nekwa ọkụ ji nọ n'ọka jee n'ọkụ ji iruo n'ọkụ ji n'ọka ife ebe a na-eri 100% Igbo traditional delicacy. Have you visited Okuji n'Ọka? Ijebuhe? Mana mpụta n'ọfịa akụ ka rie nri. Mụ na ya na-azụ ụzọ n'ọfịa akụ. Ka ị bịa rie nri etiri ma gị. Why na Okuji na prepare 100% ịchọ ka o tiri gị ogiri. Mpụta n'ọfịa akụ ka rie nri. Ya sụgharụ n'ụzọ mụ na ya akwụ na line ọzọ ịchọ ka mụ na akọwa ọnụ. Ị na-justify ife ndị nna nna mere mgbe ụwa kapụrụ isi. Ị na-justify ya nchiri wee resịrị pasị m achịtalụ gwa obigo gochie m
Gucci shoe ya ka nwere eje somewhere. That is trade. Ejo esi nje weta ego. Mana ndị ọcha gwara ọgụ that money is the best means of exchange. Money is the only thing that will make you to have this slave pass you no longer use now, because tomorrow you may still need it, or you may still give it to somebody and go and buy another one and keep it. It is yours. If you want to sell it, you sell it in exchange for money. That is the message he heard. Iti body boy now confront to those days. That is the archaic and old ways we believe in it. And you think that like that you can progress. He heard the way why that now money exchange in Dutch water lie is making us selfish and greedy. That now it is better trade by barter exchange the motion they use. Kambula ba buteki ibi mu nwanne nwanyi ka nnaba anjeliribe ọ na-ele power bank na charger ka m wolu Android charger because na me go iPhone wotalo ka inye m iPhone charger. After all, you will still sell it. Ka na lo no ebe unu mu ife. Now you have seen in them. Oh, isn't that Jesus Christ onye ọcha? He will know how intelligent he can be. He cannot be less intelligent than the people where he came from. Was he not that place? That's not because mgbe abazina that argument. Kono ya dey pushing na Jesus onye ọcha ni Israel ko go na bro. Ogba mana at first ilu no ya da agba okukwa ahụrụ ahụ. Una ha do articulate no na-ekwu okwu. Ejidere ebe before you know it, you reduce yourself to nothing. You go down to nothing. I'm asking you today, Mathias chọrọ iwere ndụ ya jenye ndị ọcha ka ndị ọcha jide n'aka were na-atụgharị ya ka efere. Oh my God. Oh my God. Yeah? Oh my God. They fucking way for how old and they think this man odo. Ochoki me business moto. Look at how innovative Innocent. Eh? Look at how innovative Innocent. Innocent maybe a motor factory here. A bonalo motor. In fact, Innocent na losing electric vehicle. Innocent na losing motor na run on CNG gas. Mathias kanona old model moto rodulu gad ihe ko hodo nyamba na anu aga ipa ya kanono so na nka ukolokolo nka new one a king can old somebody who belong to the ancient of days, stone age era. Yeah, just look at ngwongwo na ngwongwo na-eji akpakọta olu na dosbin be ndị ọcha uje kpakọta moto abandon go for years afia na-epu n'ime sachasị obulata ebe ọ na-asụ ụnụ na ọkpalapala ife ndị ọcha nyalụ more than 70 years ago ka ị na-agba ndị be anyị nọ new one nọ new one ka ọwụ ife ndị ọcha nyalụ more than 70 years ago ka i butere be anyị na advertise ya na-agba ndị be anyị nọ new one. Moto anyị ụkpana ka moto ọ na-ekwu na that video ọ dọ n'azụ nke ahụ ọ na-egosi anyị. Ana m ajụ na ajụjụ maka onwekwe ike ọnwụ na moto ọ na-akpọ new one ife ahụ dọ n'azụ nke ahụ ọ na-egosi anyị dọ na kontena. Ije ebe ndị ọcha ije paaki ya dosbin ha tụfuru etufu bunata be anyị si na new one o gosibeghị na bekee wa gbara na ọ bụrụ na ndị ọcha wetara ume onye ọcha it is as good na ha wetara ife dị mma, because whatever I'm not today, I can see the hand of Ndosha all around me. It is the reason why we are still living better today. So why wouldn't I believe in that Jesus Christ? It is a simple logic. You have left the ways of your fathers, the old and the archaic ways our forefathers is which can no longer stand the test of time now. Like I said, some of them you wish you don't have found so that they can enjoy. Ụfọdụ n'ime ndị nna anyị ndị nọ ndụ taa are enjoying. Ụfọdụ ife ha emenwugholu onwe ha, ụmụ ha nọ taa na-emere ya ha na-enwela aṅụrị. Ebepụta ego na nke awụ Adamu ya akpoje m obodo oyibo ma chọkwara ije fụ ndụ.
Go one neighbor every day, ndocha. Maazị dibia donola na ndocha. Then Toyota Venza on anya. Or upgrade go from a pilot. From pilot 1992 on anya. Or upgrade go from a through etoga, higreading, singreading, etymology and philology, terminology and terminology. Omolo no onye mwafuma. Yeah. Omolo no onye mwafuma. No wolo na neme udi video fa neme. E wolo Maazị dibia lie na Facebook. Mgbe mmadụ sịrị m ezugo bịa ka ngosi go ebe Maazị dibia si apụta. Mgbe ahụ ọ na-enye mkpọtụ niile ahụ ọ na-enye. Bịa ka ngosi gị ebe o si apụta ka ngosi gị onye ahụ ka i were egosi ndị ụwa before this guy emegide ife apụshapụ ebe a debezi ahụ n'ọwụrụ n'ọka aka mgbe na onwere ife nji ife ahụ eme. Ọ na ife nna ekwu ụwa asị ka m ghara ifu echi ka iwe marụ eziokwu nna gwa osi wedo. Ezugo bịa ka ifu this guy ka ifu na this guy wu emptiness na this guy wu wayokwu ọ na-egbu ndị mmadụ. Today ọ meshapụ go ọ ma na Mathias na okwu alụsị ya o dosiga ebe niile ogunu na Venza ka egwuregwu echetara m Honda pilot oji ukwu eji aba ọpụta ọkwụsị ya n'ụzọ nọkọta complain we ndị mmadụ na moto ya na-enye nsogbu megide ụmụ okoko n'obodo oyibo ndị gorie ndị ekwipụtụrụ ya erume ebe ọ na-eme program. Ọ gwa ha na ọ na-achọ ịrụ world class radio station, ndị gotarịa laptop, ndị tirie kerife a na-akpọ star time, ndị tirie AC, butere kọmputa, gotarịa phone, gotarịa ife niile megide ife upgrade to Toyota Venza. Ọ na-anya rocket ndị ọcha lụrụ n'ana every day. Oyibo man, the Oyibo and the etymology. Sometimes when the white people tell you something, you look at the etymology. Say right on. But every day you want to explore more of technology in Dutch. He said to you, technology by a white man, not by your ancestors. You always want to show people how intelligent Igbo people are. But for your head to your toe, there is nothing, there is absolutely nothing made by your ancestors or made by your brothers. Even use locally made goods and you still fail to move with that technology. You run a plane instead of airpiece. Na modern day airport no reba we got ide nye mpoto choke ga sogu edo lucky, you are lucky all na na airport that day even ji we mewe ndu na the I only ebe from anamado objective na name ife. Yes, I only mention no partly to that because na move focus on a message a person na airport that day and not all the abracadabra and nonsense in me. So I only focus on that message being passed to APs because a lot of people now complain. So I really wanted to hear the explanation of APs. Adama Aba plane by ya. Ababu local flight before. Ababu local flight before. Bolone ko ya mecha ka mbuku ticket. Emecha kwa gwa ha hapukwe. I prefer to put fuel in my own car, drive well from Lagos to Eben Neje, or Namuje Basiena, Bank Duruma Huono, balance and little Nabu. I prefer remain on Nigeria now if Eben Naga. Yes, a babun local flight by year before and still waiting for the day Mabe. So I have no interest there for now, but for the sake of so many other in the buy in a job buyer now complain. At least let us hear the explanation of APs, and that is how objective I can be. Man, greedy and English here exist anywhere na Oxford Dictionary. Or British Encyclopedia. Ka we je for meaning of you Maazị dibia soro. Iwe gido ha we see ba we go Toyota Venza. Na boy tata. German rocket, American rocket. Ina boy you keep looking for modern day gadgets to equip yourself. You keep looking for modern day gadgets and equipment to equip yourself.
echeta m mgbe ọ pụtara na Facebook tụrụ ga gwa ndị mmadụ ife ụlọ ya 2-story building n'ọgwụ ka o bido na dọkịta ya ọgwụ wee ruo n'elu ukwu asị gbaa ka mmadụ kpọrọ nsị m Ezugo biko ọpụrụ Lagos Ezugo bịa ka nje gosi ube maazị dibịa ka ifu ebe this guy bi before kwapụ ebe a Ezugo bịa na this guy ya kwapụ ebe a na this guy kwapụ ha ebe a oge ọ na-atụ awụrụ eziokwu nsị na m adị interested. I don't practice that kind of a media. Yes. Ekwukwara during the time of nwaanyị Peters. Ndị mmadụ nọ na inbox na Ezugo ka anyị gwarụ maka nwaanyị ya na Dubai na onye nwaanyị ahụ Israel na mother interested. Message m chọrọ ịpas apas bụ nya and then nweta gị. That is the most important thing. Kedu mgbe unu na-emeghepụ anya wee fụ wayo ndị a na-egwu unu fụ wayo ndị a na-egwu unu n'anya ọcha ndị awụrụ unu na-abịudo onwefa iche n'ime ife bina bụ onye ọcha nọrụ bụ onye ọcha na-agwa m ife na-emebe anyị nata come back home let us discuss here. Onwere ife njiri nọ na America come back home here. Yes, some of we have gone to the best within our capacity and we have come back home. Yes, we have come back home. Yeah, Uncle Sam if 2 days or within 24 hours. Uncle Sam without visa. Next 1 week in a 1 hour way with Dubai. It will call on for the bed. I pagari chief na feel that we can be home now when they say by nature. I have experience more than you. If you experience more than you, over 20 years ago, you were by poor. No, if we became not to happen. Yes. Yeah, good morning. I paid now. Yesterday, what time? Last night. I'm still here. You can come shortly. You see, I may deceive you because na message you na do programmed ijiwe maybe ife ndị mmadụ na like here so much that nke program or to build. That is it. Onwe na agba na ya fly abroad. You don't have anything to do with those people because none that if I know today according to you. All the British water like Jesus Christ they should be your greatest nature hijanyafo. Iche maka esi eme for ofuma. Jemene can the China and the America see meta. Yes. Among how many of American products here from China and among how many of Chinese products here from America and vice versa to Fodo. Okay, see me name Ike. You cannot be pretending that Ezugo wafer yet if you Ezugo you want to go to Obodo Oyibo. Echọrọ ka iwolu na ahụ adụghị ọkụ ụmụnne anyị ndị enweghị ụbụrụ n'obodo Oyibo. Ụfọdụ ụmụnne anyị nkwuo ụnụ ma ndị na-ekwu. So ka ụnụ gara ife ụnọ ndị n'obodo Oyibo ka na-agwa. Ndị ahụ ụbụrụ n'ọdị ya wụ anything do capable of destabilize an Igbo ka ha na like that ego. Natakwa na ihe kwenata come back home ihe kwenata. Ebia ji ego ya date e were akuriba anyị. A program ha any message to capable of ikuri an Igbo. Etinye ego ozugbo. Etinye ego mana nwanne gị unu since na ibe akwa no need help. Ihe nye ya anything. Fọdụ n'ime unu nọcha obodo Oyibo aba mba tata eje na your family house ruo ebe ahụ wuru mkpọmkpọ ebe etu ọdụ iwe pụọ ka ọdụ wee ruo tata. Eji wee go so that you are not even planning to come back home again.
Yes, and the video Ezugo and using your program to work out. Yes, and the video emoji program mune or I work out. You see, oh no, I won't na in the obodo you won't we fair. Then we fair. They are always thinking good about home. And when you come to their localities or their environment or their communities, you will see their hand because they want an Igbo to be better because they have plans of coming back home. They have plans of coming back home later. Every day you keep telling us about our ancestors, going back to our root, who we are as Igbo. When you have vamoosed and you have it disintegrated. okay, Boris baby song, go on. Yeah, you know that go. If we go, forget about us here. We are fine. Forget about us here. We are fine. Concentrate na obodo omo ebe ahe no. Ebe ahe joke. Ebe on ema afo onye kpọrọ Jesus n'ilo. E wonu mama pu isi. Yeah? Mathias chọrọ ije obodo oyibo je na treatment. Hospital yeah. Hospitals niile nọ na Nigeria fail ge. Hospital nke o mepere fail ge. Osho's a solution. Now, I hope it will not be a case where all the medicals, whatever, will fail him, and he will now seek the face of God. I hope this is not the case. That is, if he is not lying about Ifeneme, because that one can be full of lies and deceit. If I will a plot to drag sympathy to himself, can the mad we feel and do mucho and go if do to and then mucho medianka to get sympathy? Full nine then obodo you actually chuche. To Daro Boris Bevis to contribute money for him. Kojo obodo you ka dollar way down woten kunaka. It can be a plot because there is nothing lies and deceit cannot achieve until the day the truth will decide to rise up. Okwase may last for a while, but the moment the truth is centered into a collapse, go and look at the lives of people who started like Mathias. I don't want to mention names, but go and check their lives today. You will see how they end. Unless non de Chineke chọrọ imere ebe ntosu emere Paul. You see? For somebody look at Mathias and we can measure that, me pay church. We can measure that, me pay church. Where do she Chineke when you task? Now, as many as people do fear, you are going to bring them back to me. If you see ye, and though they are back into ministry, Hannah suffer persecution a lot. Although Mathias one back into ministry, Hannah tagida fufu, haya da to obala, ano obala na wafaneze. That is punishment for Ebenebe Mpulobi Hadufil. He abandoned all the Amadio here, all the Ndegede and Ndembo, Ndishin and Ndinjin also. Yeah? Kerifa Nabwa. He abandoned all of them here. And he want to run away to Obodoyiwo. He went to run away to Obodoyiwo to go and see who. This is the land of your ancestors. This is where everything is happening. This is where wisdom civilization started here in Igbo. This is where it all started. You have nothing you are going there to do. This solution they told us the history of Ofaku. As wise as our ancestors, they were able to draw 5 food from cassava. Most of Mathias members here in Dubai are jobless and failed Yahoo boys. If you see how if you see how they argue here, you will laugh tire. If you see, I am not doubting.
they are still the people that will come and say you are jobless. Okay. See you later. Piam. I don't surprise. After all, I've been to Dubai. I know how it is there. So if you could get that, I know it's possible. Huh? So, why are you keeping all the Amadio house and then they how wise our ancestors were when I told them that our ancestors built their lives in their natural state without artificial and extra intelligence now operating in the world of today. What is that state happening to far? I try to lecture these guys so that they can know the reality and not the kind of reality they are talking about. No fepolo. No ocholi yakwa. We je bukota mi fe we pawa na enu isi. Kelu ko si we malo. Ife oyeji we pa akwa number 1. Ke ko ye si ma no ye je pa ye be mada ye je na number 2. Kelu ko si malo ko ye si yakwa number 3. Ke ko si malo ko ye si je puten feed umu ye number 4. Keko Yesu we man went to allow Omoye to go back to the wild. Number 5. Those are artificial intelligence. I mean, natural intelligence. Keluka abo si we man no na na. Ko ya that one obiri. Keluka egbe si we man no n'elu. Oji ko ya danu. Keluka ugo si we man ebo ya. Keluka ugo si we man his place among ụmụnnụnụ niile Keluka hazo si wee marụ nọ na mmiri ka ọ ya ebi ịtụpụta ya n'elu ana wekwa speed na anakpụ n'ime mmiri. Keluka agụ si wee marụ nọ anụ ndụ ka ọ ya ada ata anụnọta ụtara na rice. Keluka nkụta si wee marụ his place in the house man of domestic animal ka ọwụ. All these are natural intelligence chukwu ji wee gaa. So our ancestors survived based on this. They knew that they needed somewhere to place their head. They started digging the earth. I won't be surprised to see that. Now some of the places in Bizena that today, where the ancestors are there. They don't think about future occurrences. They only think about what to sustain them at that particular moment. They started cutting down trees. They never thought about to shut down trees. Oh, government research. We know that we should even start planting trees. Rather, we are exploring other means of getting energy. You want to go? I explained to them that just like Amamanu Bini Mafia, na mmadụ ahụ Chukwu kekwado n'idiri iche ife oyeri and the nketa egbe ọkụkọ ewu si apụ eje achọ nri etu akwa ka mmadụ si wee apụkwa jekwa na achọ nri mgbe ahụ. Yes, that is it. There is no artificial intelligence. Now, when that artificial intelligence came into play, which came from Bendosha, we now saw the need to bring innovation into most of these things, to progress those things to another safer mode. We are trying now to operate on a safe mode. That is why age will say, now cutting down trees is not healthy. Name we say for carbon is not healthy. We started exploring now the safest means to live. That is why in Docha Juena Roma moto yada arono on solar, moto yada arono on electric motor. You see, those are artificial intelligence. Innovation si ben Docha we bia na Africa here. E pote na se na school Docha wo ta ala ye wo scam.
Without that school, how would I with that artificial intelligence today? How were you able to know? Can the doctors no buy si agbawa mmadụ for major operation? Kwachisikwa ebe niile. Also chukwu wonye kere mmadụ. So nya wonye nwere the knowledge of iwepụta mmadụ adụndụ. But today, our people, oh, that artificial intelligence drop our people today, we have many doctors, we have many engineers, we have many professionals among the Igbos. You are still there saying that education is a scam. But you are training your kids in school to have the best of what they want to be. Ị ka ha kpoju ụmụ catering school ka ha je mụwa ka esi ofe ọgbọnọ na ofe egusi ka ha je mụwa ka ha esi wee draw more food from cassava because waja gwara ya na ha draw go 5 foods out of cassava. Kpoju ụmụ school ka ha je mụwa how to draw extra 5 out of that cassava ka uzie ndị time ka draw out of cassava. Ebe ọ na-agọta ife a na-ekwu a na-aka akụkọ mgbe ọfụ na na-aka akụkọ uche. Some of them I don't even, so especially Ihede, Mazidibia, and Mathias. These three people. Yeah? I don't understand. When it is time, Ndocha will have the concept of this migration. When they migrated to Africa, you call them all manner of names. Today, that migration is more of the reasons why a lot of families are surviving today. Because if not because na nwa nwoke hapụrụ Nnewi jebe Lagos, ruo Lagos, when we meet a greener pasture, where they develop his hometown in the village. If not because na nwa nwoke hapụrụ Nigeria, jebe Gambia or jebe Sierra Leone, ruo ebe meet a greener pasture, where they develop his hometown no motion. A lot of things age will develop an Igbo today. See, from outside an Igbo, are you going to argue it? Come, let us argue it. But that will be a topic for another day. Abereba, London. Ebony State, London. All the people, or rather 60% of the people who are building those wonders, where are they residing? That is the concept of migration. Yes, Ndosha Bialo, Africa. To develop Africa and to take something from Africa to go and develop their place. It is not a crime. We are doing it now. Ngongwa America, are you not taking from America and bringing, you are working for them? While you are working for them and rendering those services to them, you are also bringing something there to come back home to develop your own. And it is now the order of the day. If not because they first took the first step, how do you know that you are supposed to reciprocate? Today, onye nokata oshoko onogaria, onye nokata oshoko onogaria, migration become the very essence of our existence. Pay attention. Deceive with like they always feel like Ndosha they're by to come and take. Ndosha they're by to come and take. Who goes to somewhere and doesn't want to take? When you give, you are supposed to take. When you give, or need always services when you get money there, are you not bringing back home? So how do you think Ndosha is in Africa? They are making that they are not supposed to take something back home. Is that what you are telling me? It became a crime. Why na mba Europe niile, mba America niile, wumu Igbo juru ebe ahụ, a na-ebunata ego here, wori ebe na-edozi bai. Ndọcha mere ọwụrụ alụ. Yeah, ọka wo ụbọchị a ka maintain Third Mainland Bridge. Ndọcha lụrụ how many years ago mgbe ha bịara. They showed us what we can do with that money. We have this money before. We don't know what to do with it. Go see what we can actually do with this money. Even a long time after they left, we are still unable to make good use of that money. I wish in a Hanalo buy in 1990. Jene no Bodonine, Hanalo na 1980, 1970. Obodonina Wobodo Iwotata. Jena Zimbabwe. Before Mugabe Shoha. Jena Zimbabwe. Ibata Harareta. Ibata Harareta. Ishele Bata Bendosha.
ụmụ obodo awụ obodo ndị ọcha narụ na not too long ago. Now, after they left, even Zimbabwe was able to make out of their obodo since they left. We are not good learners in Africa here. We are not good learners in Africa here. Oh, now you good learners in Africa. We are supposed to maximize the potentials in Dosha here to our own advantage. It is today that people have understand that Ndosha discovered area enough that the world will sooner or later turn into a global community where you can no longer depend on what you have. You can no longer depend on what you have. Your economy may depend in Lagos. My economy may depend in Zambia. And we may be Niger, but we are coming back again so that we can round up this teaching. I still remain your favorite, Ezugo.